Merci tout le monde d'être là pour notre premier podcast de Kezber. C'est la première fois qu'on fait un podcast et en plus qu'on le fait live comme ça avec des gens ici directement dans nos bureaux. Aujourd'hui, on va avoir deux présentations. La première présentation va être de Nelson Lopez de chez Microsoft, qui est un architecte senior chez Microsoft du côté de la Power Platform. Il va nous présenter comment l'intelligence artificielle va s'imposer dans les prochaines années, puis aussi la responsabilité que les entreprises comme Microsoft ont à sécuriser l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, ça va être suivi d'une petite discussion avec Dominique Gingras, qui est juste ici, qui va être avec nous pour parler avec Stéphanie Dupuis de comment réussir ces projets TI. Il y a toutes sortes d'approches différentes, puis on a établi peut-être des choses qui peuvent être intéressantes à partager. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir, mesdames, un petit peu plus tard. So without further ado, I'm going to do the English portion. So thanks for being here on our first Kezber podcast. We're delighted to have Nelson Lopez from Microsoft. He's going to come and talk about crossing the chasm in AI. So basically, how AI is going to be democratized pretty much it's being democratized as we speak, and how we need to make sure that it's well-defined and well-controlled and very secure for enterprise using it. And afterwards, what we're going to do, we're going to receive Dominique Gingras and Stéphanie Dupuis from our own team that are going to talk about how to have fully, I would say, looking for my words, there's a fully successful, thanks, not sure who said that, but thanks, fully successful AI projects. So that's going to be in the second part. So without further ado, Nelson. Okay. Thanks. All right. Thanks, Joe. Thank you so much. Thanks. All right. Okay. Well, wonderful. Good afternoon, everybody. Good evening. My name's Nelson Lopez. I'm a senior cloud solution architect at Microsoft Canada. I've been in Microsoft, and so in my current role, I work with great organizations like Kezber, in terms of helping them build a business, a practice around different Microsoft technologies, but currently I focus on Microsoft Power Platform, which is a suite of technologies that helps people create applications and portals and solutions with minimum code. And before that, I spent about 12 years in business applications. I've known Joel for probably at least 10 years across 3 different companies. So it's great to be here. Thank you for having me, and thank you for being here. Oh, that's okay. Yeah, maybe a 22-year applause for surviving Microsoft for 22 years. Maybe it's like, okay. So, wow, we're really living in some very interesting times right now. Artificial intelligence is really having an impact on the 4th industrial revolution that we're all living through. The 4th industrial revolution consists of digital, biological, physical. The first one was about steam 200 years ago, then electricity, computing in the 1990s. Today, the 4th industrial revolution is about digital, biological, and physical. And artificial intelligence is accelerating all 3 of them. It's having an impact on all 3 of them. Today, of course, we're going to talk about digital because that's mostly what Kezber and Microsoft does. So this year, 2023, will be known as the year that AI, artificial intelligence, crossed the chasm. I don't know how many people have seen this chart before by Jeffrey Moore. It's been around for many years, and it's a way that people measure the adoption of technology.
So AI is kind of moving from the early adopter into early majority. Very similar to the internet and what happened in 1995. In 1995, there was something that happened. It was of the Mosaic web browser, the web browser, that made the internet very accessible to everybody. Then it became, the links, the videos, the images, e-commerce, and so forth. And the same thing is happening now with AI because of a couple of applications like ChatGPT. We'll talk about that in just a second. So what's happening is AI, like the internet, which had been around for decades, like people think, AI has been around for, since the 60s, so has the internet. But it was always in the area of the data scientists. Now it's coming out of the labs into the mainstream. So we're living through some very interesting times right now. This is a very interesting period. And people will look back on this year as the inflection point where AI came out of the labs and its democratization has begun, where it's not just the realm of data scientists, but now everybody has access to. ChatGPT is a big reason for that. How many people have heard of ChatGPT or used ChatGPT? Okay, quite a few. It's amazing. It's incredible. Like when you use it, I mean, the first time I saw it, I just could not wrap my head around that this was generated by artificial intelligence, because it really seemed like it was written by a human being, right? And the adoption is incredible. It took Netflix 41 months, just over 3.5 years, to reach 1 million users. It took Facebook 10 months, Instagram 2.5 months, ChatGPT 5 days. How long did it take these applications to reach 100 million users? Spotify, 55 months. Instagram, 30 months. TikTok, 9 months. ChatGPT, 2 months to reach 100 million users. And so Microsoft actually has a relationship with the company that developed ChatGPT, OpenAI. I think it was in 2019, Microsoft made an investment in OpenAI, and then in the last 6 months increased that investment. Artificial intelligence, it requires a lot of computing power, data centers and data centers. Microsoft today opens up a new data center somewhere in the world every week. I think it's even faster than that now. And so OpenAI, they need a lot of processing power for ChatGPT, for their applications. So they partner with Microsoft. So just recently, Microsoft integrated ChatGPT into Bing.com, which is our search engine. And so if you go to Bing.com today and you type in a question like, who is Kezber? You're going to get a screen like this. It's a little bit ugly right now, but I think they'll clean it up a little. But you can choose the conversation style from creative to balanced to precise. And if you type in a question like, who is Kezber? It'll take a few seconds. And what it does is it will go to a number of different sources. It goes to Kezber.com. It might go to LinkedIn.com. It might go to 2 or 3 other sources. And it gathers this information, and it summarizes it in a nice summary for you. So it's not necessarily presenting links, but it's presenting a nice summary of it. And then if I just say, who are their clients, I don't have to type, who are Kezber's clients. I just need to type, who are their clients, because it understands context. So, and that's the other thing about this next generation of AI. It will go off and it finds all of the clients. I think it searches I believe on Kezber.com, there was a case study a section or website. But the thing is that in preparation for today, over the last week, I ran this a couple of times, and I swear it's getting smarter and smarter, because the first time I asked this question, it just listed all the clients in one sentence, like group
Group Lacasse, Canem, and so forth. But now it put it in point form with a little bit of a description for each of them. And then a couple of days ago, I had to take a screenshot of it. It even went in and it found like actual quotes from individuals, which is very helpful. How does it, So, and and it cites all the different sources, as you can see there, kezber.com, glassdoor.ca, and so forth. So it looks like we're entering this very new era, and it is a new era around artificial intelligence, but there's been milestones along the way. The term artificial intelligence actually has been around for almost 70 years, since the 1950s. There was somebody by the name of Alan Turing, and he had this test called the Turing test. It used to be called the Imitation Game, and there's a great movie, if you haven't seen it, I highly recommend it, called The Imitation Game, about his life. But he had a very simple test to determine where we are in terms of artificial intelligence. And maybe I'm oversimplifying it, but the test was, if I'm over here and I only have access to a chat interface, and on the other end, there's a computer and there's another human being. The point at which I'm chatting and I don't know if I'm talking to a person or a computer, and I really can't tell, that's an indication that we've either reached artificial intelligence or we're very close. And if you've seen, for those of you that have played around with ChatGPT, we're almost there. Like, we have ways of measuring this. It's not a Microsoft test, it's just a global test in terms of conversation, speech, accuracy, and we're approaching between 85 to 95%. We're almost there. In many cases, we are there. Machine learning is a subset of AI that enables machines to learn from existing data and improve upon that data to make decisions and predictions. And then deep learning, and machine learning came in 1959. Deep learning, that term was coined only in 2017 by a Canadian. And deep learning is a machine learning technique in which layers of neural networks are used to process data and make decisions. Neural networks, that's a term that comes up a lot. And a simple way of thinking about neural networks is that it's a series of algorithms that tries to understand the relationship of data, and it tries to mimic the human brain. And where we are today is generative AI. Generative AI is all about creating new content, new data, generating written, visual, auditory data. And that stat, you might not be able to see it from the back, but it's by Gartner. Gartner predicts that in 2025, 10% of the world's data will be created by AI. And today it's about 1%. So it's changing very quickly. So what can generative AI do? It can do a lot of things, a lot of really interesting things. Natural language chatbots, for customer service or sales support. We've all been there. You've been on a website, you're talking to a bot, it's a bot, you get frustrated, you want to speak to a live agent, but things are improving very, very quickly. Right now, bots can handle on average about 30% of requests. And with ChatGPT and where we're seeing the technology, it's going to go to 80, 85%. Personalized tutoring, I'm starting to see a few articles about that. Training for suicide prevention counselors, some really interesting scenarios. Advanced search capabilities where you search for answers and not links, just like the example we just saw. Generative text, so creating emails for clients, contracts, even writing code. 4 years ago now, I'll talk about this in just a second, but we introduced the capability where you could just ask the AI to write some code for you, and it actually created some code. This is my favorite, real-time translation,
summaries of content, audio, video, text. So we use Microsoft Teams at Microsoft very heavily for remote meetings. And as you know, you can record your meeting and it does the transcript. But now we have the technology, the capability. We'll see a video of this at the end to summarize the meeting. So you can ask the AI, if you didn't attend the meeting, what was the meeting about? Can you give me a summary? And you can say, was my name mentioned in the meeting and in what context, and play it back, right? Because we're all busy, we can't attend every meeting, so we just, and it'll also keep track of the follow-up tasks. Imagine that, having a meeting with a client, not having to remember to write notes. You just say, okay, we'll follow up with you on that. We'll track that, and it creates a nice summary at the end. Image recognition and generation. A lot of the images that I use today, and even some of my own talk track, because I wrote out the talk track, I used ChatGPT to kind of help me write that out. So so this is probably the most important thing I want to leave you with today, is that AI is really not only changing the world, but the way it's changing the world is by lowering the barrier of entry of technology. Just a couple of prompts or even your voice, you could get so much value back. What's going to happen and where we're kind of heading to, I want to leave you with a vision. Our own, I got this story or this vision from our Chief Technology Officer, but you can imagine a situation very soon, maybe in the next year or two, where you could just simply speak to your AI and you can say, can you create a presentation for client A, base it on client B, that presentation I did a month ago, and then also set up 3 calls with my team over a period of 3 weeks, 1 week in between, and a final presentation at the client's location in person. You could just say that, and the AI will go off and do that for you. We've all been there. We can do that ourselves, but it might take us an hour, hour and a half. And the AI might go off and it might interact with like 3 or 4 applications, maybe a calendar application, a PowerPoint presentation, whatever. You don't need to know anything about those applications. You don't need to know anything about the features within those applications, right? You just focus on the most important work that you have to do. So it takes away all of that mundane, just busy work. We all do that, and you focus on the more interesting parts of your job. Yeah. A quick question. Well, something I want to point out. So what you just mentioned kind of defines the way that Office is going to work very soon with the Copilot that we're going to see a little bit later. But as you all know, we're using Office and we don't know everything that's available within Office. I can speak for myself, but each time I need to do complicated pivot tables in Excel, I kind of had to dig through how I need to do my stuff. And there's a complicated presentation on PowerPoint. I don't remember all the features. So now by having the AI available, and that's what you're telling us, and we can speak to it, it's just normal language and asking the software to do something for us. That's going to change how people are consuming the technology within Office. How us as an enterprise, as a company, we sell to our customer the available features to make it easier for them to use the technology we're selling. So that's extremely cool. Just wanted to point that out. Yeah, that's great. The good point, Joel. I mean, the Microsoft Office team, they have this saying that, developing Microsoft Office, it's like ordering pizza for the entire world. And what they mean by that is most of the features in PowerPoint or Office or whatever it might be, most people don't use it. 90% of the features people don't use. But AI, to your point, will help you unlock those other capabilities and features. But we have to address the big elephant in the room. Like, a lot of people are concerned about AI. Is it going to take over the world? Is it going to take over my job? People are concerned about it. Anytime there's like a new technology that's introduced, it can bring so much good to the world, but there can also be unintended consequences. Like,
You think about where we are with the internet today and the web compared to 1995, right? And then you think about social media, like how much of an impact does that have on all of our mental health, right? So, but Microsoft has actually been thinking about this responsible AI for quite some time. Like, we've been thinking about this. We knew that this day would come. And I was actually with the company in January of 2002. It was about 4 or 5 months after 9/11 happened in New York. And Bill Gates was still in the company, and he came out with this thing called trustworthy computing. And because he felt, and a lot of people felt, those are, for those of you that remember, that period after 9/11 was a very crazy time, and people were thinking about security. Can you trust computing? Can you trust anything? And so he came out with this concept of trustworthy computing. A number of years later, the current CEO of Microsoft, Satya Nadella, he wrote an article about responsible AI, and that's where it all started. That became the AI principles for Microsoft. I'll talk about that very, very briefly, because anytime we have a conversation about AI, we have to address this because people are concerned. Microsoft also spends a lot of time calling for governments for more regulation, for facial recognition, for AI. There's like a whole army of people that just focus on that and work with governments around the world. In 2019, we opened up internally an office of responsible AI. And then we came out with the responsible AI dashboard, because we have this thing at Microsoft: you can't improve something if you can't measure it. So we have a dashboard, we have metrics for everything. And so we came out with a dashboard for that. And then in the last, just in the last month, it might be a little bit small to see in the back, but we released a 5-point blueprint for public governance of AI. That was in May of 2023. And then we released this thing, or announced this thing called AI Assurance Program. What that is, it's just like we're all in it together. So we have best practices at Microsoft around developing responsible AI solutions. We have like tools, we have like things that we can share with our partners, like Kezber, with our customers, in terms of helping them also build responsible AI solutions. So just very quickly before we move on to the next section, these are the 6 principles of responsible AI that we adhere to. So fairness, whatever AI solution that you create, it has to make sure that everybody is treated equally. So if you're applying for a government program or a bank loan application, the AI should not discriminate. It should treat everybody equally. It should also be reliable and safe. And people, it has to be consistent, reliable, and safe. Privacy and security. I think we've all made a lot of progress around privacy, like GDPR and other regulations. And there's always like this tension between, making a solution very personal or making it very private. Inclusive, that's the one I'm most excited about, because for the 1 billion people on Earth that live with an accessibility challenge, AI can be a game changer in terms of opening up the world of opportunities for those people in terms of employment, education, government services, a number of other things. I don't know where I saw this. It could have been from Microsoft Research. I don't know, but I saw this demonstration not that long ago where somebody was just using sign language, and there was a camera with some AI capability in the background that was translating the sign language in real time, like with maybe half a second delay. But things like that can really change the world. By the way, just as a fun fact, Microsoft Research only has, I think, 7 or 8 locations around the world, and one of them is actually in Montreal. I don't know if you I saw that the other day. I was like, wow, that's cool. Not anywhere else in Canada, just in Montreal. So transparency. So AI, people need to know
how it works. And then for the people that develop AI solutions like Kezber and Microsoft, if something goes wrong, there has to be some accountability and responsibility. Okay? Just before we go to the next slide, I'd like to point out what's pretty cool because we at Kezber, as we're selling these solutions to our customers, one of the things that's very important for us, it's all the security behind the solutions that we're selling. So there's a lot of products available out there, and securities are pretty much top of mind. It's pretty cool to see Microsoft and other big companies stepping up and bringing some security within the product and kind of defining boundaries, making sure that it's not used without thinking first how it's going to be used. So that's some pretty important point, because I know where you're going with this, and we're going to see the products right afterwards. But it's pretty nice to have this base set up and thinking in the fact that everything is secured, it's thought about, it's transparent, there's accountability. So that's an important slide for us. Yeah, it really is, because like if it's not secure, people lose trust, and if you lose trust, the game's over, right? So yeah, absolutely. Okay, so we're going to shift gears a little bit now. So now we're going into some of the technology, and I'm going to show you some examples of where some of the power, ChatGPT and OpenAI, where that's being used throughout the Microsoft platform. It is actually being interjected in all levels. So at the top, we have the applications that end users use, like Microsoft Office and Word and PowerPoint, Dynamics 365, that was my old product. Joel as well, it probably still is, but some days. Bing, we saw Bing, just an example of it a second ago. And down below that, the current product suite that I focus on, Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, Power Pages. If you don't know, like I'll just do a quick, this is for, well, you guys are the experts here, but that's for reporting, that's for creating apps, that's for workflow, that's for creating bots, and that's for creating portals. And then below that, we have the entire kind of like the workhorse, the engine of all of this, everything above from Microsoft, the Azure AI services, like the bot service, cognitive search, forms recognition. And then we have the customizable AI models. And look what we have here. We have Azure OpenAI services, Azure OpenAI services. This was something we released a couple of years ago. And for customers, it's like having the benefits of all of the capability of OpenAI in your own Azure tenant. So we're not sharing any of the customer's information outside. We're taking the entire power, the innovation, the power, the AI innovation from the OpenAI service, making a copy of it for a customer in their own tenant that they can use on their own data. So that's very powerful. So focusing in today, so this is what I'm going to show a couple of demos on some of this capability. But Microsoft Power Platform is currently the area that I focus on. And it's kind of a fairly new suite of technologies. It's been around for 4 or 5 years. But we've always had AI in this technology suite. In fact, we even have a feature called AI Builder. I don't know how many people are familiar with this, but yeah, Eric, okay. So this is kind of a cool thing. Okay, when it came out in 2019, people were kind of shocked at what it could do. The reason why is because until very recently, if you wanted to train an AI model, if you wanted to customize an AI model, you had to be very technical. I'm not super technical, but you had to be a data scientist. You had to be a computer programmer. This thing comes out, and it allows you to train an AI model to recognize images through a wizard, like a 5-step wizard, like it doesn't get any easier than that. Like, so for example, if you want to create an application that recognizes a chair versus a computer and the difference, you upload, 15 images of a chair, 15 images of a computer, and you run this through the wizard,
and it will be able to recognize that. Just a quick story, like Pepsi out of the US actually uses this. They created an application where their distributors can go walk into a store, they take out their app, Power App, they take a picture of all the products on the shelf, and it will count the number of 10 bottles of Pepsi, 5 bottles of Mountain Dew, and it logs that as the inventory. And they created all of that, no code, using AI Builder. And then 2021, 2 years ago, that's actually when I personally heard about OpenAI and ChatGPT, because we put something into Power Apps and Power BI where you could just simply describe what you want to do, and it writes the code for you. It actually writes the formulas, the DAX code in the case of Power BI, or the Power Effects coding in the case of Power Apps. Today, programmers are able to create applications with 40% less code because AI and ChatGPT has the capability of writing that code for you. It's pretty crazy in terms of the productivity gains. So we're going to focus on just 3 applications and examples and demos now. So Power Virtual Agent, Power App. So I'm going to jump into that. Before I do, I just want to describe this one here. This is another kind of cool example of AI. We released this capability last year. It's for Power Apps, and it's called Express Design. So if you want to develop an app just on a piece of paper, you can draw out your app with the fields and the labels, and you scan it into Power Apps, and it'll create the framework of that application for you. You still have to connect it to data and do some technical things in the back end, but it saves you a bit of time. So let me go into, I don't know how this is going to work. Maybe I'm just bring a chair here. I'm going to do a little click-through demo. So I don't want to take up, I don't know if the camera can still see me, but if not. You're all right. Okay. Okay, I'm going to go to the browser. Oop. Oh, there we go. Okay, the browser's. Okay. Oh, do I have to share? Oh, I have to move it over there. Yeah. Yeah, duplicate. Maybe that's, is that okay with the video? Yeah, okay. Okay, thanks, Sarah. Okay, yeah, yeah. So this is what you're seeing on the screen. This is actually Power Apps, and when you get into Microsoft Power Apps, you're going to see a little description of. It's going to ask you, okay, what application do you want to create? And so I can just go ahead and say. I want to build a site inspection app, right? And then you hit OK. And it will actually create the table for you. So for example, this is a site inspection application with inspection ID, inspector name, inspector type, date, and so forth. So it has the intelligence to think, okay, this is what an inspection app would include. And then you can say, okay, you can still use your natural language to modify the application. So you can say, I want to add a site type column. And there goes, it added the site type column, so residential, industrial, commercial, and so forth. And then you can keep on going. You can say, give me suggestions.
add an inspection report column. Okay, we'll do that, and here we go. The building is in good condition. And then it'll go off and build the application for you, okay? It takes a few seconds and actually creates a framework of an application. And it creates two screens, a home screen and a site screen, okay? And here is the site screen. So here are all the fields that it created, okay? We can go ahead and run that application. And then it has another screen where, again, it's actually just asking you to use natural language to search the data of the application. So I can say, okay, what's the longest inspection time where this inspection took place, and run that, and it will say, okay, the longest inspection time was 300 minutes, or whatever that is, 5 hours. Like, you could have thousands of records. Like, that's very useful as well to be able to search on your query. So I'm going to go back into the presentation. Okay. All right. Awesome. Okay. So so that's an example of Power Apps and Copilot in Power Apps. Oh, yeah. Sorry about that. Another example here is, do you mind to wait? Okay. So that was an example of Copilot and Power Apps. We have, I'll show you one more example, and then we'll finish off. Power Virtual Agents. So Power Virtual Agents, it's a technology from Microsoft that allows you to write a bot with very little code. Again, like 5 years ago, I remember this at Microsoft. If you wanted to write a bot, you had to be a developer, you had to be a data scientist. Like, it was not just something that anybody can write. Today, with Power Virtual Agent, and we're integrating this with, if you're familiar with Azure Bot Composer, for those of you that are more technical on the Azure side, we're bringing it all into one interface. Anybody can actually write an app. Anybody can write a bot, a website. It may not be as feature rich as you want to. There's still opportunity to write code. So if you're a developer, this is not like to replace your job or anything like that, but this is to augment your capability and make you more efficient and productive. But Power Virtual Agent is all about creating bots. And so we have a AI capability based on ChatGPT built into this as well. So the way it works, and I'll just show you a quick example. So you want to create a bot, right? You call it Kezber bot. We have support for like 24 languages, maybe 30, I think. And then this is so cool. It's called the Boost Conversation. So all you have to do is put a website address in there, any website address, kezber.com. And you hit save, you create the bot, and you don't have to create any topics. You don't have to create any prompts. It will instantly start to answer questions on kezber.com or any website like it's spent the night reading every single page on your website. It just does it instantly. It's incredible. So it takes a little while to set up the bot. So that's why I have the click-through animation, because it takes about maybe a couple of minutes. But once you do that, you can go into the AI capability setting. You can specify the bot content moderation. So you can say, okay, high, medium, or low. So bot generates fewer answers, but responses are more relevant. You can go into more settings. So we just announced the ability to search internal resources like a SharePoint library or SharePoint site, not just external, okay? And you have you can even set the bot tone. You can say, okay, formal, good for customer service, or technical, good for products, friendly, blah, 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 internal, enterprise. So once you're done, what happens is you go ahead and create a topic, and you can say create with Copilot. It has some basic ones like goodbye, greeting, start over, thank you. Like, so if somebody says hi, it'll be able to respond back. But that's it. And you say, okay, create a topic, and then you can say,
name your topic, and you say, okay, I want to plan a workshop. I was trying to think of an example that was relevant to Kezber. Allow a user to request a workshop, collect the user's name, email address, company name, and let them choose from the workshop type from half day, full day, 2 day. Okay, I don't know if this is a service that Kezber offers, but I just kind of like made it up. And it will actually go in and create the logic for just on that one sentence. It creates the logic for your bot. Okay, like so if somebody tries to say, I want to plan a workshop, or how do I plan a workshop, or help me plan it thinks about all these iterations, right? And then it starts to collect the information that we described, half day, okay? That's it. And then you can still use Copilot and AI, natural language, to even modify that bot, just like we saw earlier with Power Apps. So then you test your bot, okay? And you could say, okay, you start off, hello, I'm the Kezber bot. How can I help you? How can I help you today? Okay, I want to request a workshop. Okay, and I'll ask you for the name, your email address, your company name, and then what type of workshop do you want? Half day, full day, 2 day. And then it'll say, okay, you've requested a half day workshop. We will contact you at this email to confirm the details. That's it. And then just with that one sentence. And then if you ask something crazy that you didn't plan for, like I need help with licensing or whatever, just by putting kezber.com, it figured out that there was a page on your website that said, and it got this from the services/cloud D service link. Microsoft 365 offers attractive discounts for users, blah, blah, blah. It got this verbiage from your website, from the Kezber website. And then if I was to ask like another crazy question just out of the blue, like who can I speak to about managed services? Again, it found like somewhere on the kezber.com website, instantly, our certified IT professionals are here to advise you on the best possible solutions for your digital transformation. And you can speak to one of our IT consultants about that. Just pretty crazy how, and it's not that out of context. It's actually kind of relevant. Okay, so those are 2 quick examples. Just for time, I'm not going to do the third one, but yeah, go ahead. Well, just seeing that, one thing that's pretty cool for us is, and for our customers, is that looking at what customers are doing right now. So there's a shortage of staff. They're asking us for solutions that makes them more efficient in what they're doing. And seeing how this is a technology that we're mastering, technology that we can offer them. It's changing the way that we're going to interact with our customers. They're going to be coming to us for solutions facing what's coming up in the market, what they might need. So that's going to be pretty cool down the line. So that's a great product for us. Yeah, absolutely. Okay, there is another Copilot for Power Automate, but I think just for time purposes, or just to, I think we started 5:30. What I'm going to do is I'm going to just, I'll leave you with the links and you can check it out. But what I'll do is I'm going to finish off with a video, and the video is going to summarize a lot of these announcements and a lot of the capabilities at Microsoft over the last 5 or 6 months. Because it's been a crazy 5 or 6 months. Like I think it seemed like every week or 2 weeks, Microsoft was announcing something around when ChatGPT 4 came out. There was all this capability for Office and Dynamics and Azure. And so this video, I think, if you've had a hard time keeping up like me, I work at Microsoft and even I have a hard time keeping up with this stuff. This video does a very good job in kind of summarizing all this in just a couple of minutes. So hopefully the audio is working, and enjoy this video. The start of a new era. At the center of this new Copilot experience is an all-new Bing search engine and Edge web browser. I'm going to look for a 65-inch TV, but now I want to refine this query. So I can do that by going to chat. We have now a new chat scope.
Bing knows the context, and it just goes in and refires the queries. Imagine every employee having a co-pilot that is able to analyze reports, write reports, summarize projects, create a task list, even brainstorm with you. Introducing Microsoft 365 Copilot. It works alongside you, embedded in the apps millions of people use every day. Now you can be more creative in Word. Copilot can use your internal document and can give you a first draft. It inserts product images and pulls in relevant visuals from other files. The average person uses less than 10% of what PowerPoint can do. Copilot unlocks the other 90% using just your words. Copilot translates Word into PowerPoint and can even animate the slide. The real magic of Copilot happens during a live meeting. Here, you're in a meeting with your team. You can ask Copilot to summarize what's happened so far. Copilot is really capturing the spirit of the discussion. As the meeting progresses, you can check on where people stand. You can even ask Copilot what questions are unresolved. Copilot and Viva will offer leaders an entirely new way of understanding and engaging their workforce. With Copilot, I can ask questions of my Glint data using natural language. I can ask Copilot if teams that coordinate in-office days together are more engaged than those that don't, blending Glint's survey data with Viva Insights and the Microsoft Graph. Viva Sales now gives sales reps the AI capabilities that enable personalized coaching and intelligence that help sellers push a deal to the next stage and ultimately close more deals. It all works inside Outlook and automatically integrates with the data inside your CRM. With Copilot and Power Automate, you can automate things in minutes using your own words. With a little direction, Copilot can write a summary of the problem, post that summary in the appropriate Teams channel, and tag the right colleagues to resolve the issue. This now gets seamlessly added to my workflow, getting it just the way I want it. Developers using Copilot today see a 55% developer productivity boost, and over 40% of all the lines of code that a developer that has Copilot enabled is now actually AI generated. Microsoft Security Copilot is a game changer, empowering you to defend at the speed of AI. We deeply integrate Security Copilot with our existing product experiences and workflows, and it will work with third-party security products and data as well. We think the era of AI is here. We think the ability to capitalize on that is limitless, and we're excited to partner with you. All right, thanks everybody. Thanks for your attention, and I'll be around if you have some questions. Thanks. Cheers. This would be around a question. Is it open? Aha. Est-ce qu'il y a des questions? Yeah. Okay. So I might have almost 1 million questions, so I will keep only 2. I saw one of the booths that you were showing in the last video, and I want to know how you talked about the future and how will be the market share between open source models and closed source model like GPT, because almost for today, GPT is like already an old model. And when you see what you can do with Llama and Vicuña and these things, I would like to, how do you see the future about the share between those? The share with, I don't know if my mic's on. Do you think that we will have more closed model or open model? Well, OpenAI, Microsoft has a relationship with OpenAI, and so as OpenAI innovates, Microsoft will update, Azure OpenAI and some of those models in there. I know the models are constantly changing. The ones that you're referring to, they must be from other. Think that you have for now has the OpenAI services, and we will have like in a few months Azure AI Studio, and you will be able to bring a model from Hugging Face. I believe so. Because this innovation, it is changing so quickly, and the intent is to bring in the latest. I know the models are constantly changing. I was actually reviewing a presentation on this yesterday. So the intent is to use the latest version of the models, because some of the models, even like from 2 years ago, are like obsolete, right?
So the idea, I think, is to, as Azure OpenAI gets updated, for that to be integrated into the various current Microsoft technologies and suites. In terms of other models outside of OpenAI, I believe we will support those as well. I just don't know how well integrated it is, because the relationship with OpenAI is pretty tight. So I'll see if I can get a more updated response on that. And in terms of other, you mentioned a couple other models. I'll see if I can get more detail on those specifically. Okay. But yes, the idea is to keep up with more versions, the latest versions of models. And maybe for the second question, might be more related to customer relationship. How can we sell something that's supposed to be j'arrive pas à dire en français. En anglais, j'arrive pas à trouver le mot. C'est quoi ça? Fiable. Something that's reliable. Okay, and how can we prove this to our customer when we have so much issue with hallucinations and censorship that we limit our model with this? So how can we face this when we try to sell something that is the future but bring a lot of issue with the trust of this model? And I guess it goes back to your security question. So yeah, how will customer be informed of all the security that Microsoft's investing in the product, and how will it be known to everyone else, to everyone in the market, how the bigger players are doing everything within a certain security boundaries? Yeah, so really good question. That's why, like, every presentation that before we talk about the technology, we always talk about some of the things I covered, like our responsible AI, like some of the initiatives that we go to make sure that the technology is secure and it's dependable and trustworthy. So what we do is, with every customer conversation, before you talk about the features and the capability, we need to talk about how the foundation of that technology, the security, how it was created, how does Microsoft maintain the reliability and trustworthiness. So we have that content that we can share with you, so you can have that conversation with your clients. But we have to first build that foundation of security and trust and understanding before we talk about the capability and the features. So I don't know if that helps, but we've been having that conversation for a long time. Like the world's talking about OpenAI and ChatGPT now, but like the 6 principles of responsible AI, we came out with that in 2016, so 7 years ago. So we have to have those conversations. They don't have to be difficult conversations. The customer just needs to know that we're taking it seriously. Everybody's taking it seriously, and everybody has to be in it together. It's vendors, it's technology providers and governments. So I hope that helped to answer some of your question. But thank you. Yeah. So thanks. Anyone else has questions? Yes, Marie-Josée, I'm coming up. You want to go to the mic? Yeah, well, that's a question I get sometimes regarding the reliabilities of the information that we're going to get. So, for example, if you're searching for something on the internet, let's all agree that all the sources are not always reliable. So how does something like ChatGPT can make sure that the information is gathering for the clients or for the person who's doing the research is actually reliable? That's a really good question. I don't know if I have like the best answer for that. I think that some of the technology we built into, for example, Edge and our own web browser, and even like some of the security technology we built into Outlook, like sometimes when you receive an email or you go to a website, we understand that it's not coming from a good source. So I think that the AI team would also, and that is AI, that's also there's AI behind that, and there's technology that Microsoft has been developing for years around that. And I think something similar would apply too, because your AI is only as good as a source, the data source, where it comes from. And so as that AI goes off to different sources, we have to make sure, and I think that might be one of the ways
that we do it is to leverage that existing similar technology that we've had in Microsoft Edge, our web browser, maybe Outlook. There's probably something else through maybe something that Microsoft Research is working on, but that's not a complete answer. But I suspect because we've been kind of thinking of something similar in other areas like email and web browsing for a while, I think some of that might play into that as well, because it's ultimately kind of the same problem that you trust the source, right? But actually, we do get the same problem when we're searching through Google or Bing for something that we're typing along, and we get these answers, and we just have to verify the source. So I guess it's kind of you and every one of these big companies probably building the bridge as we're crossing it and making sure that the quality of data is going to be qualified before it's presented to someone. But that's a lot of work. I guess. Because your AI is only as good as its source. So I'll see if I can get some more information on that around you. But I suspect that that's like we would be using a kind of a similar methodology, but because it's similar to other problems in the past. But yeah, and maybe what we could do is summarize and collect some of the follow-up questions. So if we had teams set up, I could just say, teams, keep track of that question, and it'll summarize it for me. But all right. Any other question? D'autres questions? I think we have all of our questions. Yeah, those really good questions. Thank you. That wasn't planned, by the way. So, all right. So thanks. This was the first part of our podcast tonight. So thanks a lot, Nelson, for presenting that. Thanks for educating us on how AI is going to be included in all of these technologies that we're using right now and selling right now. The next part, we're just going to take a little break, and we're going to set up, put a different setup right here in the front. We're going to be back in a few minutes. Thanks. Donc, bienvenue pour la deuxième partie de notre podcast. Content que vous soyez avec nous. Ça va être une partie en français avec deux personnes de notre équipe que je suis content de vous présenter. Alors, on commence avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Content que tu sois là. Stéphanie, veux-tu donner ton titre pour que tout le monde sache? Oui. Qu'est-ce que tu fais chez Kezber? Je suis chef de projet TI chez Kezber. Donc, j'ai commencé comme gestionnaire de projet chez Kezber il y a environ 1 an et demi. Puis ensuite, j'ai été changée. Le chef de projet TI, ça consiste environ à la gouvernance dans le fond, l'assignation des projets TI dans le département, l'amélioration continue des projets aussi dans le département, puis la gestion de l'ensemble des projets TI. Parfait. Et Dominique Gingras, allô? Salut. Voudrais-tu nous parler un peu de ton rôle chez Kezber? Donc, moi, je suis architecte de solutions cloud. Dans le fond, j'ai un gros parcours chez Kezber, ça fait 5 ans que je suis là, mais quand j'ai commencé, j'avais laissé de côté la technique. Donc, j'étais dispatch, puis j'assignais les biotechniciens. Je retombe en amour dans la technique, fait que les 2 dernières années, je les ai passées à m'upscaler pour devenir, au final, architecte de solutions cloud. C'est vraiment génial. Puis je suis content de vous avoir pour le reste de la discussion. Je pense que vous êtes les deux personnes parfaites pour ce de quoi on va parler. On va commencer avec la première question, puis vous allez avoir la possibilité d'en parler toutes les deux. Je vais commencer par lancer la question, puis après ça, je vous passe la parole. Quand on vend un projet TI, la première des choses qu'on doit faire, nous, c'est de mettre le client en confiance. S'assurer que le client comprenne exactement qu'est-ce que ça va représenter pour lui. Votre rôle est déterminant quand on fait ça. Puis, dans le fond, j'aimerais savoir, je vais commencer avec toi, Dominique. On t'utilise beaucoup dans nos appels. L'équipe de vente va faire appel à toi pour que tu viennes un peu comme cimenter les choses auprès du client pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'est-ce qui drive un peu ce que tu peux dire? Comment tu veux l'amener au client? Bien, ce qui est surtout important, nous autres, chez Kezber, c'est les valeurs qu'on va aller transporter. Fait que dans le fond, ce qu'on veut inciter le client à comprendre, c'est une collaboration, un projet. C'est pas une imposition, c'est pas, on veut, excusez-moi le terme, mais écraser quelque chose dans la gorge du client. C'est
bonjour, c'est quoi ton besoin? Nous, ensuite, on va aller dans un processus d'analyse pour dire, OK, selon son besoin, est-ce que c'est faisable? Dans quelles circonstances? Est-ce que c'est viable? C'est quoi la portée du projet? Fait que suite à cette analyse-là, on le présente au client, puis on est en collaboration constante avec lui. Fait que c'est comme ça qu'on vient créer la confiance puis s'assurer que le client, ben, il est au courant de ce qui se passe parce qu'après tout, ses projets sont à lui. C'est sa propriété. Fait que dans le fond, ton rôle, ça part beaucoup de l'écoute, puis ensuite démontrer que tu comprends bien qu'est-ce que le client a besoin, puis tu rattaches ça sur des processus d'affaires, sur un contexte qui fait du sens pour lui. Exactement. Il faut dire que Dominique a une approche très, très humaine, puis je pense qu'autant elle n'aimera pas ça, hein, je la vende. Ouais, mais c'est une qualité, ça vaut la peine de le nommer. Non, mais elle est très humaine, puis très, très compétente technique, fait que je pense que c'est un beau combo pour aller chercher aussi la confiance du client, puis comme Dominique le dit, notre but, c'est pas de vendre, puis c'est de l'accompagner, puis de comprendre ses besoins, puis trouver la meilleure solution pour lui, puis elle fait très bien ça en apportant sa touche de personnalité. Bon, ben c'était notre première question. Ça va bien? Hein? Ça va très bien. Alors, on va y aller avec la deuxième. La question étant, quelles sont les bonnes pratiques pour réussir son projet TI? C'est un peu la prémisse de pourquoi on se parle aujourd'hui. Puis, quels sont les pièges à éviter côté technique, côté client? Ce qu'on voulait dire par ça, puis ce qui nous intéresse à savoir, c'est que c'est bien beau faire un projet TI, puis un projet TI sur papier, c'est toujours parfait, puis tout va bien. Dans la réalité, ça n'arrive pas, ça. Dans la réalité, on fait face à des défis. On a besoin d'une équipe complète pour arriver à livrer le projet du client. Puis tu as mentionné que le client, entre autres, il faut qu'il participe. Mais moi, dans cette question-là, ce que je veux savoir, c'est, on va partir avec un côté gestion de projet. C'est quoi les pièges que tu vas permettre d'éviter en amenant ton expertise? Bien, oui, puis avant de répondre à ça, excuse-moi, quand tu as posé la question, ça m'a fait penser à quelque chose, mais le premier piège à éviter, c'est de ne pas tout de suite commencer. De prendre un moment puis de se faire un plan de match. De planifier. Exactement. Dominique l'a mentionné, là, la prise d'information, comprendre les besoins, parce que le client peut nous mentionner qu'il veut telle solution, mais peut-être qu'en discutant plus amplement avec lui, on va se comprendre qu'il y a des particularités, que c'est pas tout à fait ce qu'il désire. Fait que d'identifier la bonne solution en premier, c'est toujours winner. Fait qu'on commence par bien comprendre le besoin du client, on se fait un plan de match, on structure, on comprend avec l'expérience du repas, les post-mortem qu'on fait, des erreurs qu'on a apprises, bien, on les enregistre à quelque part, puis on est capable de les éviter pour les prochaines fois, vu que nous, on fait affaire avec plusieurs clients. Donc, je ne veux pas, il y a des projets là, qui se répètent. Puis, de comprendre aussi l'implication du client, les interdépendances, fait que ça nous permet d'éviter beaucoup de pièges. Oui, puis de ton côté, une des choses que tu as à vérifier, à valider, il y a un budget. Il y a un budget client, il y a un timeline. On a souvent, il faut arriver puis fournir le projet à une certaine date. Puis un des pièges qu'on peut voir, c'est que des fois, les gens vont vouloir faire des ajouts. Toi, ton rôle, parle un peu de ton rôle. C'est quoi ta présence dans un projet? Puis qu'est-ce que tu fais quand vient le temps de contrôler tout ça? Le fameux gardien de la portée. C'est exactement ce que je voulais entendre. Donc, il y a le scope, effectivement, là, en gestion de projet. Là, il y a le triangle d'or, donc la portée de s'assurer de comprendre ton projet consiste à quoi, c'est quoi ses limites. Puis tout est possible. Le client, il veut rajouter quelque chose, absolument, on peut le faire. C'est plus qu'on va le planifier, le coordonner parce que des projets, des fameux projets qui traînent et qui s'étirent, bien, il y a une raison pourquoi ils s'étirent, c'est parce que il grossit en soi, on ajoute des livrables, fait que c'est normal, mais quand on le comprend pas, on a juste l'impression que ça avance pas, ce projet-là, puis qu'on tourne en rond. Fait que d'essayer d'être capable de le verbaliser puis de le montrer, ça l'aide beaucoup. Ça a aussi une explication. Si on rajoute des temps caillettes, tu sais, il y a des frais. Il y a des frais. L'échéancier, c'est long. Il y a besoin de plus de ressources, tout ça. Fait que c'est juste bien... Lorsqu'on comprend son projet, on comprend aussi les conséquences, puis on est plus apte à se préparer, à aller chercher pour le client le budget aussi à l'interne, de dire « Hey, ça c'était vraiment essentiel pour telle et telle raison », ou justement de dire « Ah, OK, tu as raison, c'est vrai, là je m'emballe dans mon projet, ça a l'air super le fun, on va faire ça en phase 2, on va se concentrer à livrer, puis ensuite on ira ailleurs. » Tu es la gardienne, dans le fond, qui garde les gens concentrés sur Exactement. L'objectif. De ton côté, merci. De ton côté, Dominique,
sais, les bonnes pratiques pour réussir son projet TI, il y a un volet technique assurément. Tu sais, il faut que tu sois là pour être un peu celle qui va définir le scope qu'elle parlait, l'impact technique des décisions qui seront prises. Fait que toi, quand tu es dans un projet, comment tu fais pour garder les gens focus sur l'objectif à atteindre à la fin? Bien, c'est surtout, moi, je remarque une différence parce que ça fait quand même un bout chez Kezber. On a passé, au début, on estimait un projet sur le coin d'une table avec pas de définition de tâche. À une structure où on est capable de définir et tout. Puis je te dirais que moi, les challenges, en tout cas pour ma personne en tant que technique, comme je suis beaucoup humaine, c'est de dire, je vais parler à Steph parce que c'est une DDC. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Une DDC étant une demande de changement. Une demande de changement, une portée supplémentaire. Voir si c'est pertinent. Puis, tu sais, je pense qu'un danger, puis ça peut être pour n'importe quel type de compagnie comme Kezber aussi, c'est qu'on a tendance aussi à juste se voir en tant que TI. Mais en exemple, on a des projets où on a pu aller chercher de l'automation supplémentaire pour venir aider à cadrer un projet qui prenait de la longueur parce qu'on est tellement focus sur la technique qu'on ne pense pas qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être, admettons, le développement ou comme j'expliquais, le Power Automate et tout. Fait que je pense que ça, c'est... Pour mener à bien un projet, il faut penser qu'on n'est pas juste TI, il y a d'autres choses autour qui peuvent venir nous aider pour mener à terme dans les bons budgets. Oui, exactement. Puis tout le volet humain, on le sent là, quand vous parlez parce que vous avez toujours tendance à revenir en vous disant est-ce que c'est pertinent pour le client à ce moment-là? Est-ce que ça peut être fait dans une deuxième phase? Toujours ramener les gens focus sur qu'est-ce qu'on voulait au départ puis qu'est-ce qu'on va atteindre. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour vous pour que vous lui rameniez. On se laisse tous embarquer, puis nous les premiers, parce qu'en bon québécois, on tripe sur notre technologie, sur ce qu'on fait. Fait que je comprends que votre rôle est vraiment primordial pour arriver à terme puis livrer un projet. Fait que bravo d'être si complice dans ces accomplissements-là. Merci. Ça fait plaisir. J'aimerais ça que vous nous parliez d'un exemple de projet, une étude de cas, parce que ce que vous parlez, cette expertise-là que vous amenez, vous en avez fait des tonnes de projets ensemble, puis il y en a certainement qui se démarquent où est-ce que vous avez peut-être dû vous retrousser les manches, qu'il y a eu de certaines difficultés. Il faut communiquer avec le client, mais ultimement, quand on arrive à la fin, on est content. On est satisfait. Ces projets-là se démarquent souvent. Fait qu'avez-vous un projet que, j'imagine que vous êtes un peu parlé, puis vous allez vouloir nous parler d'un cas précis? En fait, c'est parce qu'il y en a plein. Oui, sûrement. Ça fait une couple de projets quand même qu'on fait ensemble. Tu sais, je prends exemple, moi, une des choses que j'adore dans la vie, c'est apprendre. Puis, j'aime pas dire « je ne sais pas ». Fait que, tu sais, je prends exemple, si je recule il y a 2 ans, une migration, mettons, SharePoint ou quoi que ce soit, c'était quelque chose que j'étais comme « ah, dans quoi je m'embarque, c'est nébuleux, etc. » Mais au fil du temps, après chaque projet, on se peaufine, on crée des structures, puis maintenant, un projet SharePoint, je suis comme « amène-en en 20, ça me dérange pas. » tu sais. Fait que maintenant, récemment, dans des projets SharePoint, tu rentres avec une confiance qui te permet d'arriver à facilement entendre les besoins du client. Puis ensuite de ça, le diriger, puis l'aider, puis aider mon équipe, qui est mon équipe de vente, à essayer de comprendre aussi le scope de ce qui devra être proposé à ce moment-là. Oui, puis peut-être pas juste SharePoint, on a Teams, on a Intune, on en a plein, tu sais, qu'on vient vraiment avec un côté à l'aise, les Azure, etc. Tu sais, dès qu'on touche à quelque chose de nouveau, c'est ça qui est intéressant, on mord dedans, puis tu sais, go, après ça, on se fait nos structures, fait que non, c'est vraiment le fun. Génial. As-tu un petit exemple qui te vient en tête, un projet récent? Est-ce que vous avez dû... surmonter des difficultés? Oui, on peut dire ça. Absolument. On a un projet qu'on a fait qui était d'implémenter Intune. Puis c'était, écoute, pas un projet... ben oui, il y avait des difficultés technologiques, effectivement, là, mais la difficulté qu'on a eue, c'est que c'était en plein pendant la pénurie de main-d'œuvre. Et autant notre client que nous a été affectés, puis les 2 personnes du projet, côté client, côté Kezber, sont partis de l'entreprise. Fait qu'on se ramassait avec un projet où on n'avait plus aucune des ressources du projet, puis là, de reprendre ce projet-là, puis d'essayer de se restructurer, puis de mener ça à terme, ça a été un défi. Mais je pense que c'est un projet qu'on a le mieux réussi, puis que c'est la connexion aussi qu'on avait avec ce client-là qui a fait que ça s'est super bien déroulé. Finalement, Dominique, elle a chapeauté ça aussi comme une chef. Fait que mais veux pas, c'est le défi, les transferts de connaissances, d'avoir une bonne structure. Tu vois que ça a son importance parce que d'être capable de se retrouver dans les affaires d'un quelqu'un d'autre qui a commencé, là, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut naviguer à travers. Oui.
Absolument. Ben, puis je sais, je l'ai nommé tantôt, mais je reviens avec le volet humain, de vous rencontrer, d'amener le client dans le projet, puis d'expliquer qu'est-ce qui se passe présentement, puis de surmonter la difficulté tout le monde ensemble. Ça prend des belles qualités humaines, puis aussi que vous ayez établi une belle confiance pour que le client puisse dire « OK, fine, on se réajuste, on repart ensemble, puis on va le travailler. » Fait un des points qui est important pour réussir un bon projet TI, ce que j'entends, c'est que les gens ont une belle confiance en vous, que vous ayez une belle confiance envers le client, puis cette espèce de synergie-là fait en sorte que vous allez passer à travers les différentes difficultés. Puis là, ben, je pense que j'apprendrai rien à personne qui est assis ici ou qui nous écoute, que les projets en informatique, c'est rare que ça se passe comme c'était prévu au départ. Les difficultés, vous en rencontrez. Fait que tout ce volet-là, de mettre l'humain avant la technologie puis de se comprendre, c'est une de vos forces. C'est une des forces de l'équipe chez Kezber. Ça nous permet de réussir des beaux projets TI. C'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Je vous amène une autre question. Des difficultés que vous avez rencontrées quand un nouvel outil est implanté chez un client. Un exemple, des enjeux techniques, par exemple, comment vous faites pour les surmonter? Parce que, je viens de le dire, on implante une nouvelle technologie, on peut faire face à des défis. Après ça, ben, la personne se tourne vers nous pour dire, OK, comment on le surmonte, ce défi-là? Fait que, je ne sais pas si vous avez en tête un exemple d'une technologie implantée récemment, puis vous avez dit, oh, on a un problème. Bien, oui, puis je pense que c'est une des forces d'avoir, lorsqu'on fait affaire avec Kezber, on n'a pas un seul individu dans son entreprise qui est un technicien puis qui doit avoir le bagage de tout. Quand tu fais avec Kezber, même si tu regardes Dominique comme étant ta technicienne, Dominique derrière elle a une grande équipe avec des spécialités. Là, elle a toutes ses spécialités. Il y a d'autres personnes en sécurité, d'autres personnes dans tous les domaines, autant dans le département de développement, tout ça. Fait que l'aide est là. La personne n'est pas tout seule, même si c'est le front-facing pour le client. Donc, l'entraide ici est un gros plus. C'est un gros outil. Oui. Bon point. De ton côté, Dominique, des difficultés que tu as dû faire face en implantant un nouvel outil, puis comment tu t'en es sorti un peu? Bien, le nouvel outil, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est une compagnie MSP, fait que des fois, on a des clients avec des contrats. Et quand tu passes au suivant, nous, on est une équipe de projet et on transfère, dans le fond, au département technique. Bien, parfois, le transfert, à une époque, elle ne se faisait pas, on n'avait pas de documentation. Mais aujourd'hui, quand on transfère dans notre équipe technique, on a des formations, on a de la documentation. On vient donner un coup de pouce, puis on reste toujours en relais. On forme souvent aussi des power users chez le client pour justement contrer puis aider. Fait qu'il fait comme un niveau 1 et 2. Ou même c'est nous autres qui le fait tout au complet, mais on est comme venu créer une structure parce que tout changement est un risque pour une productivité client. Fait qu'il faut savoir bien l'accompagner là-dedans parce que après tout, c'est lui qui est avec ça après. Là. Fait qu'il faut qu'il soit en mesure de garder sa productivité puis pas de l'avoir à la base. Dans le fond, si on prend ça, si on revient un peu à le titre de la présentation qu'on fait là, c'est comment réussir un projet TI. Une des choses qu'il faut réaliser, c'est qu'il y aura des embûches, mais quand il y a un bon système derrière ces embûches-là, système de transfert d'informations, documentation, système d'accompagnement aussi, ça vient aider dans un projet de ne pas avoir une seule et unique personne sur qui on dépend, mais d'avoir des binômes au sein de l'entreprise, puis aussi chez le client, où ce qu'on vient former des gens qui vont nous permettre d'évoluer. On vient un peu garantir le scope du projet, puis de se dire, je dis le scope, mais on va dire en français, la portée du projet, de se dire qu'on va être capable de contrôler les alinéas qui peuvent se présenter. Je pense que c'est important de le nommer. Je ne m'attendais pas à ça comme réponse. Je m'attendais que vous me sortiez des produits, des façons, des méthodes ou des choses comme ça. Puis vous êtes plutôt allé encore sur l'espèce de volet où est-ce qu'il y a une entraide, puis une implication du client, puis vous arrivez avec tout ça à garantir qu'on avance, peu importe les défis rencontrés. C'est très cool. En tout cas, moi, personnellement, j'apprécie de l'entendre. Puis je pense que n'importe quelle personne qui écoute ça se dit, bien, c'est beau cette synergie-là que vous créez avec le client, puis entre nous, entre vous, finalement. On arrive déjà vers la fin. Oui, quand même. C'est pas trop souffrant? T'es tanné de nous parler? Non, mais tu sais, j'en ai d'autres, là, je peux continuer, mais on va y aller avec la prochaine question. C'est excellent. Je vous dirais, avant d'aller plus loin, j'ai une partie que je vais inviter Éric pour qu'il vienne avec moi pour une dernière question. Mais avant que Éric vienne,
J'aimerais ça retourner un peu sur la fierté que vous avez, une de vos fiertés professionnelles. Puis là, vous nous avez nommé un peu votre parcours au début. Vous avez parlé un peu de ce que vous avez accompli. Puis moi, je vous connais personnellement, mais les gens ne vous connaissent pas nécessairement. Mais tu sais, je connais l'histoire de où vous êtes parti, où vous êtes rendu. Puis j'aimerais peut-être ça que vous preniez une couple de minutes pour dire comment cette espèce de fierté-là sur vous-même, là, ce que vous avez accompli, vient transparaître quand vous embarquez dans un projet. Puis si ce n'est pas assez clair, ce que je vais dire, c'est que quand on est fier de notre parcours, quand on accomplit des choses, qu'on a des belles victoires, qu'on évolue, à un moment donné, on apporte cette énergie-là dans nos projets. Puis c'est un peu cette espèce de fierté-là que j'aimerais comprendre dans vos accomplissements. Je vais commencer avec Dominique. Connaissant de où tu es parti, où tu es rendu, parle-nous un peu de ce morceau-là, cette fierté-là. En fait, moi, je pars quand même de loin. Tu sais, à la base, je m'en allais dessiner des jeux vidéo. Tu sais, fait que je suis vraiment comme upscalée ailleurs. Mais c'est niaiseux, mais quand j'ai commencé à avoir ma famille, j'ai quand même 3 enfants, je m'étais dit, la carrière, c'est fini. Tu sais, fait que je vais aller dans la gestion et tout. Mais ici, c'est conciliation travail-famille. Fait que ça fait en sorte que j'ai le droit d'avoir quelque chose aussi à moi, puis j'ai le droit de l'aimer, mordre dedans, puis en plus, je peux le donner aux autres. Oui, c'est ce que tu as fait. Tu as mordu dedans. Puis solide. Oui, tu as avancé incroyablement. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aime ça. Puis avec l'équipe qu'on est aussi, c'est qu'on challenge, tu sais, même Steph, pour essayer de me comprendre dans le day-to-day, est allé se faire des formations, tu sais, ton AZ900 puis tout, mais tu sais, c'est le fun. Fait que, tu sais, si c'est le fun, la collaboration va être tripante aussi. Fait que tu amènes ça, cette énergie-là, dans tes projets, cette espèce de fierté-là. Même si je veux pas, ça vient tout seul. Oui, c'est ça. Fait que, non, j'aime vraiment ça. Fait que, c'est génial. De ton côté, une fierté professionnelle, puis... Moi, je vais dire, c'est une fierté d'équipe, en fait, parce qu'on est une équipe projet très, très soudée. Puis, on découvre toutes sortes de types de projets, puis on a décidé de mettre un cadre, une structure qui nous permet de faire des économies de temps, d'avoir un professionnalisme, d'être en contrôle, d'être en mesure d'apporter des nouvelles ressources à faire des projets avec nous. Fait que moi, c'est toute cette structure qu'on est en train de mettre en place là que je pense se voit vraiment pour nos clients, la qualité qu'on vient apporter. Là, c'est pas seulement de refaire le projet, puis de redécouvrir, de partir toujours à neuf. À chaque fois, on s'améliore, puis on remet les bases, puis on met à jour nos templates, notre formule, puis les enjeux, il y en a de moins en moins. Les surprises, il y en a de moins en moins parce que c'est, n'oublie pas, là, le dernier client, là, tel autre, là, on a pogné cet enjeu-là, il faut faire attention à ça, sinon on va le revoir. Fait qu'on s'améliore vraiment, puis je trouve qu'on va à quelque part de très bon. Fait que d'une fois à l'autre, vous avez mis en place la structure, vous avez appris de chaque étape, chaque client, chaque situation. Pour à cette heure, qu'on est rendu où ce qu'on est rendu, là, plusieurs années plus tard. Ça fait quand même bientôt 30 ans là, que Kezber existe. Il y a eu une évolution, puis vous avez participé à cette évolution-là, à structurer le tout. Oui. Sur ça, c'est génial. Merci pour votre partage. Puis ce que je vais faire, je vais inviter Eric à venir s'asseoir avec nous pour la suite, parce que vous allez pouvoir répondre à la dernière section. Je pense que en plein milieu, ça pourrait fitter. En plein milieu? On va pouvoir partager le micro. Oui, absolument. C'est à moins que je tourne celui-là. Non, ça va comme ça. OK. La question est pour nous tous. En fait, tous les 4, on devra y répondre. Quand on a formulé cette question-là, je pense que ça va être intéressant pour les gens d'entendre les réponses qui vont en découler. Selon vous, ça va être quoi les prochains projets qui vont être en demande dans les prochaines années? Puis la raison pourquoi on pose la question, c'est que Nelson nous a fait une présentation du côté intelligence artificielle. On sait qu'il y a des choses qui s'en vont là. On sait que les clients vont vivre la pénurie de main-d'œuvre. Ça va continuer. Il y a une diminution de la main-d'œuvre disponible sur le marché. On sait que tout accélère. Il y a une demande à augmenter la performance. Selon vous, puis je pourrais peut-être demander à notre nouvel invité de lancer, selon lui, comment il voit les prochaines années. Ça va être quoi, ça sur quoi Kezber va travailler, puis que les clients vont nous demander? Les prochaines années vont être beaucoup autour du pouvoir de la donnée. Ce que la donnée peut nous amener. Puis, il ne faut pas juste le voir comme c'est un rapport ou un tableau de bord.
la donnée peut amener beaucoup à l'automatisation et l'optimisation des entreprises. Donc, soit la donnée va nous dire où est-ce qu'on doit améliorer certains éléments, mais la donnée peut aussi nous dire qu'il faut automatiser certains éléments. Tout ça dans l'optique, c'est pas de remplacer des gens, mais de donner de la valeur ajoutée aux gens. Ça veut dire qu'un individu qui doit faire, on va dire, du data crunching, ou ce qu'il doit ramener toutes les données des systèmes, mais imaginez que ça maintenant est automatisé, fait que cette personne-là peut avoir plus de temps à valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, ça peut être différentes tâches qui viennent de changer, les rôles changent. Donc, le pouvoir de la donnée est encore sous-estimé, considérant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des tonnes de données qui dorment prêtes à être utilisées aujourd'hui. Fait qu'il y a comme un step-up qui devrait être fait technologiquement dans les entreprises. Puis notre rôle à nous sera de leur amener les bons outils avec ce qu'ils ont déjà, puis juste connecter tout ça pour que ça fasse du sens, pour aider tout le monde à performer à son meilleur niveau. Exactement. Puis c'est drôle, tantôt on avait une discussion on va dire, en arrière. On me demandait, le BI existe depuis quand? Le BI existe depuis 20 ans. Ça ne paraît pas, mais ça existe depuis 20 ans. Mais la seule différence entre il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est que tout est démocratisé. Ce que Microsoft a fait avec Azure pour rendre les données disponibles, puis aussi la simplicité et le coût très, très faible d'utiliser ces systèmes-là, change la donne. Donc maintenant, les gens, au lieu de devoir investir des millions de dollars dans une infrastructure de données, on parle d'une centaine de dollars par mois. Donc, ça change tout. Ben oui. Ça change tout. Anciennement, les entreprises pouvaient se permettre de dire qu'on a du BI. C'est des entreprises à près du milliard de dollars parce que ça coûtait des millions de dollars par année avoir cette infrastructure-là. Aujourd'hui, on parle de milliers de dollars, puis tu as une infrastructure BI complète, efficiente. Oui, très, très cool. Kezber, que tu nous as révélé que tantôt tu ne nous écoutais pas parce que tu parlais en arrière, je vais demander à mesdames qui sont ici, merci Eric, par exemple, je trouve que c'est super pertinent ce que tu viens de dire là, ça puis fait plaisir. ça vient de guider un peu là, ce sur quoi les entreprises devraient focuser dans les prochaines années, puis nous, comment on va devoir les aider. Dominique, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu sens qui va prendre de la place dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu as vu récemment que tu te dis, ça c'est clair qu'il va en avoir de plus en plus? Juste au niveau des les nouvelles méthodes de certification Microsoft, où ce que dans le fond, il faut payer gros dans du Azure, des choses comme ça. Les clients demandent beaucoup à aller vers le cloud. Parce que juste avec le mode pandémie qu'on a eu dernièrement, le travail à distance, la disponibilité des données, c'est quelque chose qui est rendu extrêmement crucial. Il y a un volet sécurité dans ce que tu dis là aussi, là, la décentralisation. Tout ce qui est la sécurité, ça vient faire un tout. Tu sais, les demandes qu'on a présentement, c'est beaucoup. Je veux me défendre de mon infrastructure physique. C'est quoi je peux faire? Comment je peux sécuriser mes collaborations? C'est quoi les outils? Fait que, tu sais, on travaille beaucoup à rendre le client comme autonome et mobile, en fait. Ouais. Puis, c'est la simplicité. Donc, si je prends exemple le produit Intune, lui, le client, ce qu'il veut, c'est OK, l'employé, mon ordinateur a brisé, ben regarde, je veux l'ouvrir, puis il repart. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup comme cette automatisation-là. Puis comme Eric il disait aussi, la réception des données, ben plus on s'en va vers ça, plus nous, dans notre travail, on est capable d'aller choisir la solution qui est adaptée au client parce que les données parlent. Ben, puis il y a de quoi dans ce que tu dis là qui fait un parallèle aussi avec ce que Nassun disait tantôt, la simplicité, le volet intelligence artificielle, le copilote qui s'en vient, qui vient simplifier la façon moi qui parlais tantôt, je le nommais en anglais, mais quand il faut que je fasse une table de pivot dans Excel, complexe avec plusieurs données, plusieurs chiffres, à chaque fois, il faut que je me recasse la tête pour me rappeler un peu comment le bâtir. Fait que cette espèce de simplicité-là qu'on va amener dans les outils pour que les gens peuvent aller plus vite vers leur objectif. Je vois un lien avec ce que tu dis, là, puis ce qu'on mentionnait tantôt. C'est très intéressant. Toi, Stéphanie? Bien, moi, contrairement à mes collègues très techniques, je vais y aller vers un côté plus humain. On parle de l'implantation de nouvelles technologies dans le quotidien des personnes avec l'aspect technologique gouverné par le gestionnaire, entre autres, de projets. Mais derrière tout ça aussi, il y a tous les humains qui doivent utiliser la nouvelle technologie. Donc, moi, je pense que qu'est-ce qui va aussi entrer, c'est suite à l'implantation de la nouvelle technologie, bien, la gestion du changement pour les différents individus, puis s'assurer que, oui, on a mis une technologie en place, on a investi pour mettre cette technologie-là en place,
comment on fait pour que les humains, chaque individu là, dans l'entreprise l'adopte, l'utilise, puis que ton investissement il soit réellement rentable. Ça, je pense que c'est aussi une courbe là, qui va être grandissante puis qui va être de plus en plus impliquée là, dans les projets, puisque ça va avoir une valeur ajoutée là, énorme. C'est un super point, chose qu'on n'avait pas parlé, là, mais c'est effectivement intéressant que tout ça, il faut penser que des gens, il faut qu'ils l'adoptent, cette technologie-là. Puis il faut que des firmes comme nous arrivons avec des solutions pour aider à l'adoption de ces technologies-là pour que ça soit utilisé puis maximisé. Exact. Oui, c'est un super point, c'est vraiment intéressant. Moi, de mon côté, je vais me répondre à ma propre question, mais je pense que l'automatisation des tâches, ça part de tout ce que vous avez dit, les données, amener tous nos systèmes sur le cloud, puis de figurer comment que les gens vont pouvoir réussir à travailler mieux avec tout ça, que ça soit plus simple. Ça va être d'automatiser certaines tâches, de dire est-ce qu'on peut interconnecter plusieurs systèmes, puis éviter du travail manuel qu'on faisait avant, puis faire en sorte que ce travail-là, maintenant, s'automatise, on évite des erreurs, on accélère les processus. Puis pour moi, comme pour vous, puis comme pour tout le monde qui sont ici dans la salle, ça veut dire que là, on va utiliser ce à quoi on a une valeur ajoutée réelle plutôt que de répéter des tâches répétitives. C'est super intéressant que vous ayez participé. Merci de m'avoir enrichi de toutes vos connaissances puis de vos réponses. C'est vraiment apprécié. Je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissement. Et c'est la fin de notre premier podcast. Puis je suis super content que vous ayez tous été là. C'est absolument génial de vous avoir ici avec nous. Je voulais remercier Stéphanie, Dominique, Éric d'avoir participé. Pour les gens qui vont voir les deux conférences back-à-back, dos à dos, merci à Nelson aussi qui a participé à notre première conférence un peu plus tôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir assisté à cette soirée inoubliable. Si vous souhaitez poursuivre la conversation et approfondir les sujets discutés, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Suivez Kezber sur LinkedIn, Instagram et Facebook pour rester à jour avec les dernières nouvelles du domaine des TI. Vous voulez réécouter un épisode ou en découvrir d'autres? Rendez-vous sur notre site web kezber.com et explorez notre section Le coin des experts. Et n'oubliez pas, nous vous préparons pour bientôt un nouvel